ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಟರಾಜ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್. ಮುಷರತ್ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, sir. Good morning to all. The Oxford College of Business Management, under the aegis of Children Education Society, is one of the leading institutions founded by late Sri S. Nataraj Garu, and the unprecedented legacy is being continued by our chairman Sri S.N.V.L. Narasimharaju Garu. The Oxford College of Business Management's phenomenal growth translates the linkage between the industry and academia, research focuses and prominent teaching fraternity into its consistent academic quality. The Oxford College of Business Management focuses on three core principles: education, research, and social participation, and we incorporate all three into a commitment with the students and stakeholders. I, Professor Musrat Unisa, welcome the Chief Guest, Dr. Nataraj, Professor Director Gandhian Studies, Bangalore University, on behalf of the Oxford College of Business Management. I extend a hearty welcome to Dr. Nikita Allur, Principal, the Oxford College of Business Management, Professor Jayasimha DS, Head of the Department, faculty members, and dear students, to this webinar organized by Ambedkar Study Center on the topic, A Talk on Babasaheb Ambedkar and Contemporary India. We remember Dr. B.R. Ambedkar by paying gratitude for his unconditional contribution in the elevation of social structure and unifying the segments of society for better unified India. Dr. Ambedkar's vision, inspiring life and society. Dr. Ambedkar's inspiration, life, and thoughts reinforce a conviction that the nation is to be governed with absolute commitment, positive thinking, and relentless determination. We all know Dr. B.R. Ambedkar and his successful efforts in realization of the rights of underprivileged class of society. I recall here the words of Dr. B.R. Ambedkar: be educated, be organized, be agitated. The true application and interpretation of these words is not in the way of agitation or demonstration for securing rights and equality. However, the transformation is through deliberation of valid thoughts and participation in the policy making system of government for proper representation and governance. To start with today's session, I would like to welcome Dr. Shivraj, Associate Professor, the Oxford College of Business Management, to welcome our speaker, Dr. Nataraj. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಓದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು
ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜಗತ್ತಿನ 100 ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ 100 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಶ್ವದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಹಟ್ಲಾ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ. 1917ರಲ್ಲಿ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು 2010ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನತೆಯ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಲಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಒಬಾಮಾ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಂದಿಯನ್ನೇ ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಟರಾಜ್ ಉಳಿಯಾರು ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದವರು. MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತವರು. ಆಧುನಿಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಎಂಬ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ PhD ಯನ್ನ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಬರವ ಬದುಕು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯನ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೆಸರಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮಾಯಾ ಕಿನ್ನರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ರೂಪಕಗಳ ಸಾವು ಕವಿತೆಗಳು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬರಹಗಳು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಈ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಇದು ಅವರ PhD ಗ್ರಂಥ. ಹಿಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು DR ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಇದು ನಾಟಕ, ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಟಕ. ಇವರು ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸೃಜನೇತರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪಾದಿತವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದಂತ ಕೀರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೆರೆದ ಪಠ್ಯ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪಾದಿತ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಇವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಸೇನಾನಿ, ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MD ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಬದುಕನ್ನ ಕುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಚಿಂತನೆ, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಕೃತಿಗಳ ಕನ್ನಡಾನುವಾದಗಳ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ, ಕಣ್ಣೆದುರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮಾನವ ಕುಲದ ಏಕತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗಾಂಧಿ, ಸಮಾಜವಾದ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಬಂಗಾಳಿ ಕಥೆಗಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳು, ಇಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಮತ್ತು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಪುಟ 1 ಮತ್ತು 2 ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಹಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1994. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, VM ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1991ರಿಂದ 2000 ಅವಧಿಯ ದಶಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನ್ನಡ ಕಥೆ ಎಂದು ಮಾಯಾ ಕಿನ್ನರಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ, 2009ರಲ್ಲಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಕತೆಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಳಗದ ಮಯೂರ ಮಾಸಿಕದ ವರ್ಷದ ಕಥೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಡಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಮುಡಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಗೌರವಗಳು ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು UGC ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹಲವಾರು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹಲವು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಬರಹಗಾರ, ನಮ್ ತರ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬರಹ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಚಿಂತಕರು. ಈ ನಾಡು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರು, ಉಜ್ವಲ ಮೇಡಮು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿತಾ ಅಲೂರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಸೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ನೆರವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕದಂತವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇಬಿಐ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬ್ರೋಚರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Dr. Shivraj. Now, Thank I you. would request our chief guest, Dr. Nataraj, Professor Director, Gandhian Studies, Bangalore University, to take over the session. Thank you, Principal of Oxford College. Thank you, Sharat Kumar and Shivraj, for this invitation. In fact, Oxford University is a very familiar institution to me. I'm happy we organized this talk on Ambedkar, whom we all revere. When we look back at Dr. Ambedkar today, whom we affectionately address as Babasaheb, we look to him as a reformer, a researcher, interventionist scholar, interventionist intellectual, a revolutionary, a philosopher, all rolled into one. Let us just take a look at Babasaheb's personality and his contributions and the relevance for today's society. People argue that wheel of history keeps turning in its axis blindfolded. There are arguments that wheel of history is controlled by several forces. In India, they were controlled by conservative forces. In West, they were controlled by capitalist forces. They are controlled by religious forces. The wheel of history is controlled by vested interests. But there are individuals in history, the great souls, the genius, who changed the course of history. Jesus did it. Much before that, Buddha did it. Karl Marx did it. Gandhiji did it. And in 20th century, as we all know, Babasaheb Ambedkar changed the course of history and changed the direction of the wheel of history in India. How did Babasaheb, do it? Babasaheb converted the personal agony into the social one, personal into the universal one. Ambedkar got down to the root of the problem in India and saw the meanness of caste system, which lies in the Indian mind, which is rooted in the Indian mind, rooted in the Indian social system. And if at all India has to change, Ambedkar believed one has to strike at the root of the caste system, dismantle it, uproot it, destructure it. In the youth, as we all know, Babasaheb Ambedkar, he was Bhimrao Ambedkar then. He goes abroad and gets degrees over degrees
in a free Western atmosphere. I emphasize this. He couldn't get them in conservative India. He gets all these degrees in the free Western atmosphere, and we should also look at the part played by the West on Ambedkar's evolution of Ambedkar's thought overall. We are in colleges, we are in universities. We may have to stop here for a while and look at Babasaheb's research. What did Babasaheb research tell us? Babasaheb has written about 20,000 pages in English and Marathi, and some of us haven't even read that number of pages in our lives. Babasaheb suggests to us, if you research, it should be connected with the larger issues of our society. It should show a way to our society. Whatever Ambedkar has researched, studied, has a bearing on the emancipation of the larger masses, may it be India or the world abroad. In colleges and universities, we should also remember that Ambedkar was the first multidisciplinary scholar, activist, intellectual of those times. He knew economics. He wrote a dissertation on problem of rupee. He studied caste system. He was a socialist. He was a philosopher. He was an economist. He was a reformer, and he wrote a seminal book, Annihilation of Caste. And this is supposed to be the central cultural text of India, the central social text of India. Not only did Ambedkar write this book, Annihilation of Caste, he also realized the ideas of this book, albeit in a limited way, when he drafted the Constitution of India, when he was the chairman of the Constitution Draft Committee. Thanks to Ambedkar's meticulous labor, our Constitution is among the best in the world because it is based on the notions of social justice, liberty, fraternity, equanimity, and equality. Let us remember, even the American Constitution does not empower the underdog as Indian Constitution does. As Indian Constitution stands for the downtrodden, and American Constitution does not stand by the downtrodden as the Indian Constitution does. When Ambedkar came back to India, which Dr. Shivraj was referring to, and he rediscovered India. He had to rediscover India. In 20th century, I would drive your attention to 3 different discoveries of India done by great leaders of India. When Gandhi came back from South Africa, Gokhale asked him to tour India. Gandhi tours third class, in the third class compartment, and he discovers another India, the poor India in the colonial period. Jawaharlal Nehru writes a book, Discovery of India. That's another kind of discovery. But Babasaheb Ambedkar discovers yet another India. India that suppressed Dalits over centuries. The casteist India that kept Shudras, untouchables, in the dark. So Ambedkar researches. Ambedkar, studies them. And being researchers, let us all remember that he read the original text. Ambedkar, went back to the original text, and he showed us a scholar should engage in both modern and ancient texts, if at all if she wants to change a society. Many caste Hindus and of course Indians by large have not properly understood the contributions of Ambedkar for their emancipation. It was Ambedkar who stood for property rights for women when he presented the Hindu Code Bill. Of course, Karnataka, let me take pride in stating this. Karnataka is the first state in post-independent India that introduced the rights for property for women. And later, Manmohan Singh government introduced these rights for the property rights for women. I'm only trying to drive home the point
that Babasaheb was instrumental in opening the doors of justice for all in his country. It was Ambedkar who used the term other backward classes OBC when he wrote Constitution. And the backward classes today, backward class of India today, to have been enjoying the fruits of Ambedkar's emancipatory theories and programs. We all know Karl Marx once said, it's a very famous quote which we're all familiar with. Philosophers have only interpreted the world. The idea is to change it. That is where the modern philosophy, modern theories differ from the pre-modern theories. It is not enough just to interpret the world. We have to think of changing it. Ambedkar was influenced by a philosopher called John Dewey, who was also his mentor, who said, an idea which cannot be put into practice is no idea at all. Ambedkar, I think, was influenced by this idea of John Dewey. So Ambedkar evolved ideas whenever he studied, whenever he wrote, whenever he spoke of. He evolved ideas which can be put to practice, which can be implemented. And Ambedkar also saw to it the ideas are realized in his lifetime. That is Ambedkar. That makes him stand apart among the Indian leaders. Ambedkar took up the huge cultural responsibility on his shoulders. He took it up. He took up a social responsibility here and cultural responsibility, and also a political responsibility when he actually thought of evolving a political party. He had to critically examine the Indian texts, ancient Indian texts. This is very important for the researchers, and the students and teachers in colleges and universities, because if you want to change something, you have to look at the hegemonic texts. What are these texts doing? Ambedkar, in fact, examined the ancient texts, learned Sanskrit. Not that he promoted Sanskrit. Somebody misquoted him very recently. A former Justice of India misquoted him. Actually, Ambedkar, studied Sanskrit because he wanted to understand the ancient text. Because like Milton, who studied the original Bible because he didn't want to depend on the translations. Ambedkar went back to the original text because these texts were hegemonic in Indian context. These texts were used to subjugate the Dalit women and the Shudra masses, and Ambedkar had to study them deeply if he wanted to change the society, because he wanted to put them theoretically, put the counter discourses theoretically quite strong. So in the course of time, in the course of this journey, he burnt the pages of Manusmriti. He only burned the pages which were anti-Dalit, anti-Shudra, and anti-women. So he liberated the entire Indian masses by burning the pages of a hegemonic text. Burning Manusmriti was a symbolic act, but an important turn in the history of India, because Ambedkar set out with a mission of annihilation of caste, which controlled, the caste system which controlled Indian behavior, Indian society, Indian economics, Indian politics, Indian attitude, everything. He said, Ambedkar said, caste is basically a negative system. He also said famously, it is not a division of labor as Western sociologists thought. It's a division of laborers. In India, revolution may not be possible because caste system, divides the laborers on the basis of, caste. So Ambedkar had to wage a war against the caste structure. Somebody in the beginning of, the seminar quoted Ambedkar's famous, dictum, agitate, educate, organize. What does educate mean in the context of Ambedkar? Ambedkar not only had to educate the Dalit masses, he also had to educate the hegemonical classes also. Because, the meanness of caste system is in the upper caste also. So he had to educate them also. Ambedkar had to educate both the upper caste as well as the downtrodden and the entire exploited, class.
Babasaheb led India towards the empowerment of the downtrodden and guaranteed them the constitutional rights. That changed India. That brought about, a seminal change in India. Let me, state it that Babasaheb did what Buddha and Basava could not do in their life when they were alive in his lifespan of 65 years. That is to change society politically, socially, and economically. So the wheel of history of India took a decisive turn thanks to the thoughts of Ambedkar, efforts of Ambedkar, and interventions of Ambedkar. On the last day of his life, as we all know, on December 5th, 1956, Ambedkar finished the preface to his seminal book Buddha and his Dhamma. That is in the last night, let us remember it, which is the most modern interpretation of Buddhism which is popular throughout India. The Navayana Buddhism showed a way to the Dalit masses, and Navayana Buddhism is also practiced in some parts of Japan, as we all know. It opened, rather, it presented a new kind of Buddhism, a modern, interpretation of Buddhism, which is accepted by all. I mean, even the progressive who do not believe in any religion would love to follow the kind of Buddhism which Ambedkar, presented. Towards the end of his life, as we all know, Ambedkar embraced Buddhism as an antidote to untouchability and, caste system. Annihilation of caste, Buddha and his Dhamma, and the Indian Constitution, I would say, are the three important texts which Ambedkar gave us, and all of us should be revisiting, these texts on and on. No wonder Ambedkar is hailed as the greatest reviver of Buddhism after King Ashoka. Ambedkar had that confidence. Ambedkar had that, equipment. Ambedkar had that sincerity. Talking to the students at Banaras University, he once, said with a lot of confidence, this is what Ambedkar said: I would do to Buddhism what Shankara did to Hinduism. That I would, Ambedkar believed he could revive it. See, an intellectual of his capacity, decided to revive, one of the greatest religions of the world, and he revived it. Because of Ambedkar, we all know we have the Ashoka Chakra in our flag. So let us remember there was a debate about the symbol to be placed in Indian flag. Gandhi wanted it to be Charka. He had his own ideas, but Ambedkar, wanted Ashoka Chakra in our flag. It is still there. So Ambedkar's legacy continues. Ambedkar continues to live in India, live in us, because whenever India is in trouble, it has to look back to Ambedkarite models. When the social movements are in crisis, when Indian politics is in crisis, when Dalit movements are in crisis, they may have to look back to India and look back to Ambedkar's India and look back to Ambedkar's texts. Because when Ambedkar opened the doors of liberation, he opened it for all the oppressed classes in the world. That's why I always feel Ambedkar is not merely a leader of the Dalits, he is a national leader. His theories liberated the oppressed all through the world. If you remember, when Nelson Mandela became president of South Africa, he looked for the social justice model in the Indian Constitution. Let me repeat, the American Constitution does not have the kind of irrevocable social justice models in it as we have in the Indian Constitution. When the Romas, the nomadic tribes in Hungary, were looking for ways of emancipation because they were the untouchables in Hungary,
the nomadic tribe, the Romas. A Roma, educated, leader, all of a sudden reads Ambedkar in a Paris library, and there he finds, the ways of emancipation. Ambedkar, Ambedkar lives in South Africa. Ambedkar lives in Hungary, and if you just go back and look at the Roma modern history, they have the JBIM network. Through JBIM network, they were able to, connect to all the nomadic, tribes, the Roma nomadic tribes, and they are now in parliament. This is the kind of change the Ambedkarite, way of liberation brought about in 20 or 30 years of, Roma's life, and the kind of change we could see in India in the past 50 years is, of course, thanks to Ambedkar. Ambedkar emerged in a crucial phase of Indian history. He created history, changed the course of history, and history has to acknowledge it. Indian history has to acknowledge it with deep gratitude. Let me recall a survey conducted by a news channel some time ago. If you all remember, a news channel launched a year-long survey some 5-6 years ago, I suppose, to find out who is the most influential Indian after Gandhi. That is, after 1947. The channel wanted to find out who is the most influential, Indian. That is after Gandhi. So, lots of, surveys were done, and people were voting every week, and every week there was a debate, and it was also a TRP making exercise by this channel. Nehru emerged, Jayaprakash Narayan emerged, Sardar Patel emerged, Indira Gandhi emerged. So many were discussed as India was voting to choose the best, or the most influential Indian after Gandhi. At last, let us not be surprised that India voted Ambedkar to be the most influential Indian. That was a moment of thrill for me, being a student of Ambedkar, and being a writer influenced by Ambedkar and his works, being a researcher who's influenced by Ambedkar's methodology of multidisciplinary approach, because even Amartya Sen, if you remember, acknowledges that he is deeply influenced by Ambedkar's economics. Amartya Sen, keeps quoting Ambedkar, because Ambedkar, nearly 70, 80 years ago thought of Reserve Bank, if you all remember. See, Ambedkar should be there in all the departments. I'm not saying this because I'm speaking about Ambedkar in an occasion here. Ambedkar, just say, let us introspect and say, we have almost censored Ambedkar in our syllabi. Ambedkar could be there in the English department. Ambedkar could be there in the Kannada department. Let me take pride in saying I was the one, who brought Ambedkar into the Kannada department syllabus, along with other friends, of course. They all supported me. I actually, made a comparative study of a Kannada novel and Ambedkar's Annihilation of Caste. See, Ambedkar could be there in economics, and Ambedkar could be there in political science. Ambedkar could be there in philosophy. Ambedkar could be there in sociology. Ambedkar could be there in management studies also. If you want to understand India, he should be there. For science students and science teachers, science researchers, Ambedkar is a must, because you need scientific temper most of all. So for those who study religion deeply, you need Ambedkar. Those who study, comparative religion, you need Ambedkar. Of course, those who want to write constitution, you need Ambedkar. So, that's why the moment when India voted Ambedkar to be the most influential man after Gandhi, I was thrilled. And let me say, being a student of Gandhiism also, let me say in 20th century, I would say without no hesitation, and objectively, let me say this, in 21st century, I would say Ambedkar is the most influential Indian leader. No matter what the writers do to eliminate the influence of Ambedkar, that is happening in India.
communal forces are trying to, diminish the impact of Ambedkar, though they do not say that. In the guise of communalism, all they are practicing is casteism, which is against the spirit of Ambedkar. You may spend 3,000 crores to raise the Sardar Patel statue. Fine, you can do that. There are umpty number of statues of Ambedkar which people have raised on the streets. People themselves voluntarily put Ambedkar statue on the streets, let alone the government's doing it. Ambedkar pointing towards, Ambedkar holding the constitution and pointing his finger towards Vidhan Soda is an icon, telling people in the Vidhan Soda to do what they should do because they are working under the constitution. This is how I read that symbol. Babasaheb Ambedkar not only lives in those statues, he resides in the hearts of crores of Indian masses, and he will continue to reside there. I'm not using hyperbole, but Ambedkar is reborn here in India every day, there in Africa, there in America, where African Americans suffer. Among the blacks, is reborn, or in Hungary, when a nomadic tribe is emancipated. Legacy of Babasaheb continues. The inspiration of Babasaheb continues. Babasaheb has not only written books, he has made several thousands of writers to write their books. Let me tell you, there is not, perhaps there is not a single language in India which doesn't have Dalit literature which is inspired by Ambedkar. Ambedkar inspired Dalit literature across India. Dr. Sidlingaya, who passed away very recently, the pride of Karnataka, has written an excellent tribute to Ambedkar, which is like a folk song in India. Nada naduvininda sidida novina koge akashada agalakko ninta alave. That is Ambedkar for Sidlingaya. Nada naduvininda sidida novina koge akashada agalakko ninta alave. This is the metaphor Ambedkar, Sidlingaya uses to describe Ambedkar. He's described as a banyan tree. Ambedkar loved the color blue, loved the sky, and he said blue symbolizes equality. That's why the followers of Ambedkar, wear blue. And of course, Ambedkar not only inspired Dalit literature. For your information, Ambedkar has inspired the progressive literature in general in India. In India, Ambedkar has inspired the progressive literature. In Canada, especially in Canada, he has inspired both Bandaya literature, the rebel, the protest literature, and also the Dalit literature, and also the feminist literature. Babasaheb Ambedkar is instrumental, in building up progressive movements, several discourses of empowerment throughout India in post-independent India, and all these, liberation theories owe their ideologies, basic tenets to Babasaheb Ambedkar. Ambedkar's influence on politics is no less. When Babasaheb Kanshiram is affectionately called by his followers as Dada Saheb after Baba Saheb. When Dada Saheb Kanshiram decided to build Bahujan Samaj Party, he studied Ambedkar closely. This is what I think today's Bahujan politics would understand. Going back to the Ambedkar text, going back to Ambedkar theories would empower them with solid theories to build a new kind of politics, new kind of emancipatory politics, today. Kanshiram, studied Ambedkar throughout the night. And once his mother asked him, I picked this idea from a book by Badrinarayan and Kanshiram. Kanshiram's mother asked, Kanshiram as to what are you reading, Kashia, throughout the night?
What is there in those books? Kanchiram says, Ma, in this book are the keys to power. So in Ambedkar's books, Kanchiram, got the keys to power of the Dalits and empowerment of this, especially the political empowerment of the Dalits. Towards the end of his life, Ambedkar wanted to form a party, as we all know, which he could not materialize. Nevertheless, Ambedkar wanted Dalits to capture, power, because only when the oppressed capture power, they could change the society, which the Indian history of the past 50 years has shown us. Whenever these oppressed classes capture power, there would be, some kind of a, change in the Indian polity and Indian, politics. So Ambedkar has inspired politics, inspired literature, because inspiring literature would mean Ambedkarite thoughts would go a long way, and they reinvented, redefined, and rewritten in our context. So Dalit writers across India have done it. Progressive writers across India, have done it. The movements have been inspired. As I speak here, to you, you could see Ambedkar's photos in the farmers' movements, which is on, for the past 7 months in the Delhi border. Even farmers today, farmers' movement has also realized the need for Ambedkar. When there is a protest against when there are protests against governments, they have realized, all the sections of the society have realized the need for Ambedkar and Ambedkar's thoughts. So now if you look at Ambedkar's works, Ambedkar's analysis, Ambedkar's contribution, you could say Ambedkar, perhaps in a span of 40 years or so of his 45 years of his intellectual engagement, has has thought of everything that India faced on those days, whether it be an interstate problem, linguistic problem, idea of Pakistan, or idea of languages and other social problems. Ambedkar has thought over everything. If you look at his works objectively, if you look at Ambedkar's personality and his contribution objectively, you could see, I would say without any second thought, Ambedkar was a real prime minister material. This is not to praise Ambedkar. This is only to do justice to his personality, we should say, because Ambedkar had solutions to all the problems of those days, whether they agreed with them or not. Ambedkar thought over all the problems that India faced during those times. Ambedkar could have led the country, but the caste India was not ready for it. But whatever role Ambedkar played in parliament, we see the fruits of it. We are enjoying the fruits of it. Backward classes are enjoying the fruits of Ambedkar's theories and intervention. Women are enjoying it. When if at all, if women get 33% political reservation in India, it is because of the theories of Ambedkar and the programs of Ambedkar. So Ambedkar continues to live. Ambedkar's legacy continues. Ambedkar is born each day. Ambedkar is not a thing of the past, not a part of the history. Ambedkar is our contemporary. Ambedkar is in our times. All of us respect Ambedkar as Babasaheb. Let us salute Babasaheb Ambedkar with great pride, one of the tallest leaders the modern world has produced. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Dr. Nataraj. ಮೇಡಮ್ Yes, sir. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ 1 minute. Principal ma'am. Yes, I would like to request. ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. Yes. I would like to request our principal, the Oxford College of Business Management, to share a few words with us. A very good morning to everyone. Thank you so much, Dr. Nataraj sir, for the outstanding presentation you made on Babasaheb, Ambedkar and contemporary India. It was very interesting to hear about your experience, sir. Thank you so much. And we were really impressed about your talk related to how Ambedkar has inspired literature, research, and has materialized his ideas unlike other leaders. Thank you so much, sir. On behalf of Oxford College of Business Management, I thank you for making yourself free and giving an overview about Babasaheb, Ambedkar and the contemporary India. It was really a very interesting presentation. I congratulate Dr. Shivraj and the organizing team for taking this initiative. Thank you. Thank you so much. Thank you. ಮುಷರತ್, Yes, sir. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 minutes ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. Okay. If a participant would like to ask some questions to our speaker, they can go ahead with it. Sant Kumar has raised his hand. Yes, kindly go ahead, Sant. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Yeah, a very good morning, sir. Yeah. Sir, I want to ask, like, as we all know and we have read, that there are some ideological differences and thought differences between Dr. Bhimrao Ambedkar and Gandhiji on the things like casteism and reservation. Like, they both have some different opinions at the beginning. So how do you take on that, sir? And definitely, as you talked about, like, Ambedkar should be the prime minister and all those things, but still now in our country, many people criticize Ambedkar a lot about what he has done. I know those who have read must have acknowledged the fact that he has done a lot for our country, but what is your take on what has Ambedkar has done and is still being criticized in our country? So in our country, unfortunately, nobody is spared of criticism. Those who have not read Ambedkar, those who have not understood Ambedkar, hollow people, they keep criticizing for no reason. If there are criticisms worthwhile, definitely post-Ambedkarite thinking has considered them and has answered them or included them. There were differences between Gandhi and Ambedkar because they belong to different schools altogether. Gandhi believed in caste system, sort of. He thought it was a division of labor. But after Gandhi engaged with Ambedkar, engaged with a debate after he wrote Annihilation of Caste, Gandhi answered, Gandhi took it up for discussion in his, magazine. Ambedkar replied, and later Gandhi, let me tell you, was influenced, in fact, by Ambedkar as far as the idea of caste is concerned. Gandhi wrote, caste has to go. So Gandhi was evolved, in fact, in the previous century, and he could not keep pace with the kind of thoughts Ambedkar would go with. Ambedkar was totally modern, but Gandhi cannot be said to be that modern. His idea of India was different because Ambedkar thought the villages were the cesspool of caste system, whereas Gandhi thought the villages could be reformed. There were differences, of course,
there should be differences between two, people of that stature, but there is always a way ahead, to synthesize these two parts, because both of them try to at least eradicate untouchability to change India. So in that mission, let us try to, bring in both Gandhi and Ambedkar to eradicate the evil of caste system and untouchability, because Gandhi, thanks to the influence of Ambedkarite, perhaps Ambedkarite thoughts also, Gandhi understood the pangs of pains of the Dalits towards the fag end of his life. And much before Ambedkar, in fact, Gandhi had started the Arijan Pravas, and Gandhi was well aware of the problems of untouchability, but he could not think of the solution, the practical solution, which Ambedkar could think of, through his study of Indian society. Gandhi thought the casteist mind can be reformed, but Ambedkar, could not believe it. That's why, he ensured it could be eradicated through several other means, including the constitution. So, for those who criticize Ambedkar for no reason, let us not bother about them. Our first duty is to go back to Ambedkar's text. Let us form a team in our colleges and universities and form small groups and try to understand Ambedkar. Basically, Ambedkar's works are in Kannada. They be translated. I have also translated some of Ambedkar's works. So Ambedkar's essays. So it is. I would advise to go to the text and take your call and what Ambedkar said. If they are to be updated, please go ahead and update them. If they are to be rewritten, go and do it on your own, and let us try to revisit Ambedkar and understand him first, and then think of critiquing Ambedkar. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. Would definitely take your word side. Thank you so much. Thank you so much, sir. There was another student called Prakash. Something related to this talk, kindly, because there's also on YouTube, and let us try to be very specific and try to be theoretical also. Okay. Yes, any other questions? If there is no question, I'll read Siddhilingaya's poem and close it, madam. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Yeah, just a moment. Just a moment. Just give me a minute and I'll pick up this poem. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ. ಈಗ ತಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಗೌರವ ಕೂಡ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನೆನೆಯತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಪದ್ಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಪದ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ್ ಅವರು ಬರೆದ ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು. ಸರ್, ನೀವು ಓದಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನ್. ಯಾ. ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ, ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಆಲವೇ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾತೆ, ನೀರಿನಾಚೆ ಮೋಡದಾಚೆ ಮೊಳಗಿನಿಂತ ಘೋಷವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿಯ, ಕರೆದು ಕರೆದು ತೋರಿಸಿದೆ ಮಹಾಮನೆಯ ಬೆರುಕನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೂತು ಬಿಡಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು
ಕಟ್ಟಿಕ್ರಿಯಾ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮುದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆ, ಮಳೆಯನೇಕೆ ತಾರಲಿಲ್ಲ ಮಿಂಚು ಮಾಯ ಆಶ್ರಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಬಂದ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆ, ಮಳೆಯನೇಕೆ ತಾರಲಿಲ್ಲ ಮಿಂಚು ಮಾಯ ಆಶ್ರಯ. ಅಭಿಮಾನದ ನೇಗಿಲಿಂದ ಬಂಜರು ನೆಲ ಉತ್ತವನೇ, ಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯ ಕಾಣದೋದವನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಕಪ್ಪುಕ್ಕಿನ ಕೋಳಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಎಸೆದ ವಜ್ರವೇ, ಬಂಗಾರದ ಕೋಳವೊಕ್ಕ ಮಹಾಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುವೆ. ಮಲಗಿದವರ ಕೂರಿಸಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾರೋ, ಛಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವವರು ಯಾರೋ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗನವರು ಈ ಪದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದ ನಂತರ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ದಲಿತರು ಮಲಗಿದವರ ಕೂರಿಸಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ನಾವು, ಛಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವವರು ನಾವು ಅಂತ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗನವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಲಿಂಗನವರ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಕೂಡ. ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮುಷರತ್ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಶೋರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವರು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ದಿನ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವರ ಪದ್ಯ ಸೋಮನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು, ಈ ಪದ್ಯ BBA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಬಹಳ ಸರಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವರಿಗೆ ಒಂದು ನುಡಿನಮನ, ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೀತೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಷರತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ, ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ, ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾತೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾತೆ, ನೀರಿನಾಚೆ ಮೋಡದಾಚೆ ಮೊಳಗಿದಂತ ಘೋಷವೇ. ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ, ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿಯ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಹೋರಾಟದ ದಾರಿಯ, ಕರೆದು ಕರೆದು ತೋರಿಸಿದೆ ಮಹಾಮನೆಯ ಬಿರುಕನು. ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ, ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೂತು ಬಿಡಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರನು, ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೂತು ಬಿಡಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು, ಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಯಾರಂಗ ಕಿಳಿದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಮುದ್ರ. ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ, ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆ,
ಮಳೆಯನೇಕೆ ತಾರಲಿಲ್ಲ ಮಿಂಚು ಮಾಯೆ ಅಷ್ಟೆಯೇ ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ ಅಭಿಮಾನದ ನೇಗಿಲಿಂದ ಬಂಜರು ನೆಲವುತ್ತವನೇ ಅಭಿಮಾನದ ನೇಗಿಲಿಂದ ಬಂಜರು ನೆಲವುತ್ತವನೇ ಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯ ಕಾಣದೋದವನೇ ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ ಮಲಗಿದವರ ಕೂರಿಸಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾರ ಛಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವವರು ಯಾರು ನಾಡ ನಡುವಿನಿಂದ ಸಿಡಿದ ನೋವಿನ ಕೂಗೆ ಆಕಾಶದ ಹಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ ಆಕಾಶದ ಹಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ ಆಕಾಶದ ಹಗಲಕ್ಕೂ ನಿಂತ ಹಾಲವೇ. Thank you. Thank you, Dr. Shivraj. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Napoleon Hill. On behalf of the Oxford College of Business Management, I extend my heartfelt thanks to our chief guest, Dr. Nataraj, who in spite of his busy schedule, agreed to grace this occasion and motivate our students by giving us an insight on Babasaheb Ambedkar. We are obliged to have you on this platform, sir. I'm also thankful to our principal, Dr. Nikita Allur, for her ceaseless support and guidance. I also thank our HOD, Professor Jaisimha DS, for his guidance and support. I also thank the coordinators of Ambedkar Study Center, Dr. Shivraj and Professor Sharat Kumar, for arranging such a valuable talk on Babasaheb Ambedkar and contemporary India. I also extend a heartfelt thanks to our faculty members and dear students. I also extend a heartfelt thanks to our council coordinators for making this webinar a successful one. Once again, I thank one and all present here for making this program a grand success. Thank you. Thank you, Nataraj sir. Thank you very much.